400 Meter unter der Oberfläche stirbt die letzte Spur des Sonnenlichts. Bei 800 Metern weicht die Dämmerungszone absoluter Schwers. Aber higher. Auf 1200 Metern trifft ein ander Art von Licht ein. Ein die diesen Ort zuvernoch nie berührt hat. Dies ist die DSV Alvin, eins der leistungsfähigsten Tiefsee-Tauchboote der Menschheit. Im Inneren Sven Forscher durch dick Quarz Glas Lun, und scannen die Leer nach Lebenszeichen Abe. Sie sind in die Bathypelagie-Zone vor der Küste der Bahamas hinabgestiegen. In der Hoffnung, die Kreaturen zu dokumentieren, die in dieser ewigen Nacht leben. Aber das, was sie gleich finden würden, hat im Dunkeln geartet, vollkommen still. Seit Stunden, wie seit Tagen. Es hat noch nie solches Licht gesehen. Es hat überhaupt noch nie etwas gesehen. Als der Lichtkegel es berstreicht, für einen eingefrorenen Augenblick, treffen Rüber und Beobachter aufeinander. Und das Gesicht, das Zergstart, ist ein der bemerkenswerten evolutionären Errungenschaften im Ozean. Zunächst halten die Forscher es für einen Stein. Einen, Magdajolen auf dem Meeresboden. Aber Stein haben keine Jane. Und dies Creature hat Jane, die Altrum heimsuchen werden. Dies ist Melanocetus johnsoni, der Buckel-Anglerfisch, Johnsons schwarzer Seetüffel. Die von Wissenschaftlern vergebenen Namen spiegeln weiter, was die Augen jetzt erblicken. Ein Creature, die der Mythologie entsprungen zu sein, scheint als der Evolution. Aber die Wahrheit ihrer Biologie ist außergewöhnlicher als jede Legend. Sie ist ein Weibchen. Bei dieser Art bedeutet dies Unterscheiden eils. Menschen sind im Vergleich sorgenhaft. Sie erreichen kaum 3 Zentimeter. Kaum mehr als schwimmend Fortpflanzungspap, da ihr Leben damit verbringen, ein Weibchen zu suchen, und das sie sich heften können. Ihr Körper verschmelzen schließlich in einer permanenten parasitwaren Verbindung im Tier. Aber das Weibchen? Sie ist die Jägerin, die Lauerjägerin, die Falle. Ihr Körper ist ein Study in extremer Anpassung. Gerade einmal 18 Zentimeter lang. Kleiner als ein menschliche Hand. Und da fig, Büt zu Verschlingen, die doppelt so lang ist wie sie selbst. Ihr Magen kann sich dehnen, am Mahlzeiten aufzunehmen, die ungleich erscheinen. Ein notwendige Anpassung in einer Umgebung, in der Begegnungen MIT, Nahrungswolken oder Monet auseinander liegen können. Die Temperatur liegt higher nab, aber dem Gefrierpunkt, 2 Grad Celsius. Der Druck übersteht 120 Atmosphären. 1200 Tonnen pressen auf jeden Quadratmeter ihres Körpers. Ihr Haut, samtschwarz und bedeckt mit winzigen Spinulae, absorbiert das wenig vorhandene Licht und macht sie in der Dunkelheit nahezu unsichtbar. Aber ihr außergewöhnliches Merkmal hängt jetzt ruhend über ihrem Kopf. Die Eske, der Kater, ein modifizierter Rückenflossenstrahl, der eine Kolonie symbiotischer Bakterien beherbergt, die Licht durch eine chemische Reaktion erzeugen, die vom Fisch selbst gestört wird. In ihrer Welt ist dieses Licht der Unterschied zwischen Verringern und Überleben. Sie weiß nicht, dass ein ander Art von Licht sie gefunden hat, dass sie zum ersten Mal in ihrer Existenz gesehen wird. In der Alvin heilt das Forscherteam Kollektiv den Edelmann. Die leitende Wissenschaftlerin Dr. Sarah Peterson hat mehr als 40 Tauchgänge mit dem Tiefsee-Tauchboot absolviert. Sie hat Pelignale ihre gültigen Dueller entfalten sehen. Sie hat Vampirtintenfisch durch den Abgrund treiben sehen. Aber sie hat noch nie dies gesehen. Der Anglerfisch ist in eins bunt, Dunkelheit. Sein Welt ist definiert durch ihre Wesenheit. A Jet, in dem sein eigenes Licht erzeugt. Ein Luftführer, das neugierig Butt nahgenig heranlockt, zu zuschlagen. A Fleet nicht vor Licht, weil ihm noch nie begegnet ist. Sein winzigen, verkümmerten Augen,
Bedeckt von einer dünnen Hautschicht. Keinen nur die grundlegendsten Veränderungen der Belichtung wahrnehmen. Wie Licht den biolumineszenten Blitz eines Rubers. Das Glimmen eines potenziellen Partners. Jetzt umspult in künstliches Licht. Heller als Eils von der Biologie hervorgebracht, vollständig. Und Tot das, was im Angesicht der unbekannten Evolutioner gelernt hat, nies. Absolut Regungslosigkeit. Vollkommen Unbeweglichkeit. Die Forscher beobachten seine Haltung. Sein Körper ist leicht nach oben ausgerichtet. Basilichium, die Angel. In einem präzisen Winkel nach vorn gestreckt. Dies ist die Jagposition. Hat higher, auf diesem felsigen Vorsprung, Duartet. Das Butte von seinem Kater, angelagt Word. Wie Zeit tagen. Die Tiefsee verlernt gettelt jenseits menschlichen Vorstellungsvermögens. Alvins Manipulatorarm streckt sich langsam aus. Ein hochauflösend Kamera in seinem End, die jedes Detail einfängt. Die Jane de Anglerfisches glitzern im künstlichen Licht, durchdringend, fast gleisartig. Jeder Einzelne kann sich nach hinten klappen, Butte hierin zu lassen. Verhindert aber jede mögliche Flucht. Ein Forscher zielt sie später anhand de Füllmaterials. 73 im Oberkiefer. 51 im Unterkiefer. Ein Kaffee Gausenachen. Die Sekunden denen sich zu Minuten. Die Triebwerk de Tauchboot führen sanft, die Position zu halten. Und senden Vibrationen durch das Wasser. Empfindungen die der Anglerfisch durch sein Seitenlineargen spüren kann. Jeans Sinnesystem, das Drucken durch einen Unbewegungen wahrnimmt. A Weis, das dort etwas ist, etwas Großes, etwas das Licht sucht. Und immer noch, bewegt sich nicht. Das ist das Paradox des Tiefsee-Lauerjägers. Jeder Instinkt sagt ihm, das Bügen Aufmerksamkeit erregt. Aufmerksamkeit lockt rüber, aber Leben gehört dem Stillen, dem Geduldigen, dem Unsichtbaren. Aber der Forscher müssen mehr sein. Sant sinkt weiter 5 Meter, und bringt die Lichtern Haar. Die hat die Anglerfisches absorbiert die Belichtung, und offenbart die Textur jener winzigen Spinule. Winzig, zahnlich Strukturen, die seinen Kror bedecken. Möglicherweise zum Schutz. Möglicherweise Sinneswahrnehmung. 1200 Meter unter der Oberfläche. Wassertemperatur 2 Grad Celsius. Druck ausreichend, einen ungeschützten Menschen augenblicklich zu catchen. Und in diesem unglitschen Ort heilt ein Creature, nicht größer als ein Taschenbuch, vollkommen still. Stark in Licht, das sie nicht begreifen kann. Wartet auf ein Bedrohung, das sie nicht identifizieren kann, vorüberziehen. Was als nächstes passiert, wird auf Film festgehalten und jahrelang studiert worden. 7 Minuten 43 Sekunden dauert das Pat. Der Anglerfisch bewegt sich nicht. Das Tauchboot heilt bei Position. Die einzige Bügung ist das langsam Treiben von Meeresschnee durch die Lichter. Der ständig Regen organischer Abfall von der Oberfläche. Die Grundlage des Nahrungsnetzes der Tiefsee. Dann verändert sich etwas. Wie sind ist die Vibrationen von Alvins Triebwerken. Interpretiert durch das Seitenlineargen des Anglerfisches als die Angering eines Rubers. Wie ist die Wärme, die von den Lichtern des Tauchboots abstrahlt. Ein völlig fremde Empfindung in Gewässern, die niemals die Temperatur enduren. Wie ist dies einfach ein Instinkt, so alt wie die Fisch selbst, wenn bedroht. Stell dich der Bedrohung direkt. Der Anglerfisch dreht sich. Nicht weg vom Licht, sondern darauf zu, sein jultiges Mal, bis jetzt leicht nach oben gerichtet, rodiert, dem Tauchboot direkt gegenüber sitzen. Zum ersten Mal sehen die Forscherin nicht im Profil, sondern von vorn. Das Bild, das auf Alvins Monitoren erscheint, ist eins, das in den folgenden Wochen die Welt gehen wird. Einmal, großzähnig,
Butte von doppelter Grage zu Verschlingen. Geben von durchsichtigen Fangsinnen. Augen, die durch das Lückenglas zu starren scheinen, aber sie fast nis sehen können. Und darüber eils, die dunkeleske jets ruhend. Wie ein Angel, ohne Kader. Im Inneren des Tauchboots. Herricht still. Dr. Peterson beschreibt den Moment später, als Begegnung mit einer Intelligenz, die wir nicht verstehen. Nicht menschliche Intelligenz. Etwas Listers. Etwas, das Problem des Überlebens an diesem Ort seit 100 Millionen Jahren ältest. Der Anglerfisch heilt die Position. Sein Kiemendeckel pulsieren leicht. Das einzig Zeichen, das lebt. Das hinter diesen unblinzelnden Augen an diesem Kaffeegas sehnen. Ein lebend Creature Wasser atmet unwortet. Aber die Begegnung fordert ihren Tribut. Tiefseefisch sind nicht für Stress gebaut. Ihr Stoffwechsel ist auf die langsamen Rhythmen des Abgrunds abgestimmt. Lange Perioden der Ruhe, unterbrochen von kurzen, explosiven Aktionen. Die ständig Prozess des Tauchboots. Das unerbittliche Licht, die undrohten Vibrations. Das sind Stressfaktoren, auf die sein Evolutionsschicht in nicht vorbereitet hat. Sein Kiemenbienen werden etwas schneller. Der Sauerstoffverbrauch steigt. Bei einer Creature, deren Überleben von Energiensparing abhängt, ist das nicht nachhaltig. Etwas muss sich ändern. Entweder muss die Bedrohung gehen, oder muss. Und dann, ohne Verwarnung, bewegt sich, nicht der explosive Angriff einer Jade, sondern etwas langsamers, bewussts, beginnt zu sinken, gleitet von dem felsigen Vorsprung hinab in die Wasserswohl darunter. Sein Körper näht sich noch unten in den tieferen Abgrund. In die Dunkelheit, die immer Sicherheit bedeutet hat, aber das Tauchboot folgt, nicht aggressiv. Die Forscher können es einfach nicht erträgen, ihn aus den Augen zu verlieren. Alvin sinkt und heilt den Anglerfisch im Zentrum seiner Lichter. Für den Anglerfisch ist das die Bestätigung. Das Licht folgt, die Vibrationen folgen. A Wort gejagt. Auf 1300 Metern, 50 Meter unter seiner ursprünglichen Position, hört der Anglerfisch auf zu sinken. Hängt in der Wasserswohl, neutral auftreibend. Sein Körper wieder vollkommen still. Aber dieses Mal schaut nicht weg, schaut nicht nach unten. Dreht sich langsam und bringt sein Maul erneut auf das Tauchboot zum Stehen. Das ist keine Unterwerfung. Das ist keine Flucht. Das ist Einschätzung. In menschlichen jeglicher evolutionärer Voyage für das, was erlebt, grieft der Anglerfisch auf sein tiefst Programming zurück, wenn man dem Unbekannten konfrontiert wird. Word zum Bekannten. Word zum Rüber. Sein Eske flackert auf. Zum ersten Mal seit Beginn der Begegnung. Aktiviert sich der bioluminescente Kader. Ein Puls kalten, blauen Lichts bricht aus der Bulb hervor. Luptet das Wasser ihn herum. Dann ein weiterer. Dann ein Sequenz. Das genau Muster, das verwendet, Butte anzulecken. Die Forscher starren ungläubig. Versicht nicht zu entkommen. Versicht, sie zu jagen. In seiner Welt. Bedeutet Licht Butte. Licht bedeutet Nahrung. Das Lukten Tauchboot in seiner Wahrnehmung kennt einfach der groß bioluminescente Organismus sein, dem begegnet ist. Versicht, in haar zu lagen. Das ist das außergewöhnliche Paradox bei Tiefseebers. Die Evolution hat ihn dazu geformt, Licht mit Gelegenheit gleichzusetzen. Genau das, was in vor Gefahr warnen sollte. Das Fremdglühen der Alvin. Elges Statusen seinen Jagdreflex aus. Kann sich keine Bedrohung vorstellen, die sich mit Licht ankündigt. Denn in seiner Welt glut nichts Giftgrisches. Eils, was glut, ist Nahrung, der Augenblick dehnt sich. Der Anglerfisch pulsiert weiter, mit seiner Eske.
Jeder Blitz ein Frage. Bist du Butte? Wirst du herkommen? Kann ich dich fressen? Und dann, so plötzlich, wie es begann, hört die Zerschaustellung auf. Die Eska erlischt. Der Anglerfisch dreht sich langsam und setzt seinen Sinkflug fort. Diesmal, als Alvin die Position heilt und nicht folgt, sinkt weiter, bis unterhalb von 400 Metern in der absoluten Schwurs verschwindet. Hat eine Entscheidung getroffen, was auch immer dieses Ding ist. Es ist keine Butte, es ist keine Bedrohung, die angreift. Es ist einfach anwesend und in der Tiefsee ist die erfolgreichste Strategie, dem Unerklärlichen umzugehen. Es hinter sich zu lassen. Oben sieht sich das Forschungsteam das Filmmaterial in 23 Minuten Begegnung. 802 Standbilder. Hackelflissens Video aus 3 Blickwinkel. Es ist ein der vollständigsten visuellen Aufzeichnungen eines lebenden Melanaucetus Johnsoni in seinem natürlichen Lebensraum. Die gemacht wurden. Dr. Petersons Team wird das nächste Jahr damit verbringen, dieses Filmmaterial zu analysieren. Sie werden die Winkel des Lithiums messen, die Pulsfrequenz der Eske, die genau zeitliche Bestimmung der Bewegungen des Anglerfisches. Sie werden es mit den wenigen anderen dokumentierten Begegnungen vergleichen. Dem Bari Filmmaterial von 2014, der Tenerife Sichtung in der Oberfläche im Jahr 2025, die Welt faszinierte. Dies Tenerife Sichtung war anders. Ein sterbender Fisch, der vertikal zur Oberfläche schwamm. Dem Licht entgegen, das nie gekannt hat, bis die Sonnenbeschenung Duesser erreicht und starb. Die Welt reagierte mit unerwarteter Empathie. Gedicht wurden geschrieben, Kunst geschaffen. Ein Creature, einst als Monsters angesehen, wurde in Tod. Zu einem Symbol für Sehnsucht und Tragödie. Aber dies Begegnung ist anders. Dieser Fisch aber lebt. Kehrt in die Dunkelheit zurück. Zu seinem geduldigen Jagen. Zu dem endlosen Worten auf Butte, das die Existenz in der Mitternachtszone definiert. Word sein Leben auf 500 Metern verbringen. Sein Licht in der Dunkelheit pulsieren lassen. Klein Fisch und Krebstier anlocken. Vielleicht eines Tages ein winziges Menschen ansehen. Das Medium verschmilzt und für immer ein Teil seines Körpers wird. Die ökologische Bedeutung von Arten wie Melanaucetus johnsoni geht weit über ihr individuelles Leben hinaus. Sie sind Rüber der mittleren Ebene in Nahrungsnetz der Tiefsee. Sie fressen die kleinen Organismen, die sich von Meeresnähe ernähren, und liefern wiederum Nahrung für Grieche Rüber. Tintenfisch, Zaunwale, tieftauchend Hai, sie sind Kangel. Die Kohlenstoff aus den Oberflächenwurzens in die Hedel Tief transportieren. Die Sonnenbeschenwelt mit den tiefsten Gegenden verbinden. Und sie sind Indikatoren, Veränderungen der Tiefseetemperatur, des Sauerstoffhalts, der Verfügbarkeit von Butte. All dies wirkt sich auf die Anglerfischpopulationen aus. Da menschliche Aktivitäten beginnen, in den Abgrund verzudringen. Durch Tiefseebergbau, durch Plastikverschmutzung, durch den Klimawandel, der Dios und Chemie verändert, werden Arten wie dies die Auswirkungen zu spüren bekommen. 1200 Meter tiefer, in Wasser kälter als Eis, unter Druck der Stahl sehr catchen wird, hängt ein 6 Zentimeter langer weiblicher Anglerfisch regungslos in der Dunkelheit. Licht pulsiert einmal, zweimal, ein Luftführer im Abgrund. Sie weiß nicht, dass man sie gesehen hat. Sie weiß nicht, dass Bild jetzt in Datenbanken und Publikationen existiert, studiert von Wissenschaftlern, die nie begegnen werden. Sie kennt nur den Hunger, die Geduld, das ewige Warten, das ihr Spezies seit 100 Millionen Jahren definiert, und irgendwo aber steht ein Tauchboot zur Oberfläche auf.
An treit den Beweis einer Begegnung sich, die unseres in des Lebens in der Tiefsee neu definiert. Und uns deren erinnert, dass in den dunkelsten Orten der Erde immer noch Geschichte gibt, die wir nie gesehen haben. Immer noch Geschichten, die wir nie gehört haben. Dies war nur ein von uns liegen unerzwolten Geschichten aus den tiefsten Ecken unseres Ozeans.